It was the best of times. It was the worst of times. It was the age of wisdom. It was the age of foolishness. It was the epoch of belief. It was the epoch of incredulity. It was the season of light. It was the season of darkness. It was the spring of hope. It was the winter of despair. We had everything before us. We had nothing before us. We were all going direct to heaven. We were all going direct the way. Dear viewers and dear students, Assalamu alaikum and Adab. And today you know that this is the first day of Holy Ramadan. So happy Ramadan and also Shubho Noboborsho 1428. Dear students, I'm going to conduct my today's class for the students of the Department of English, and the topic of today's class is A Tale of Two Cities by the famous Victorian novelist Charles Dickens. From my today's class, you will be able to learn or know about the novelist and the background of the novel, characters, summary, and also French Revolution, themes, and important questions and answers, and also the first lines and the last lines. Already I have mentioned the beginning of the novel. So in these lines, already I have mentioned that these lines open A Tale of Two Cities, a famous novel of Charles Dickens, hint at the novel's central tension between love and family on the one hand and oppression and hatred on the other hand. The pages makes marked use of anaphora, the repetition of phrase at the beginning of consecutive clauses. For example, it was the age, it was the age, and it was the epoch, it was the epoch. This technique, along with the phases steady rhythm, suggests that good and evil, wisdom and folly, and the light and darkness stand equally matched in their struggle. The opposing pairs in these phases also initiate one of the novel's most prominent motifs and structural figures, that are doubles, including London and Paris, Sydney, Curtin, and Charles Durnay, Miss Frost and Madame Defers, and Lucy and Madame Defers. Dear viewers and dear students, you know that we have to go about the novelist. You know that the famous novelist in the Victorian period is Charles Dickens. So the full name of Charles Dickens is Charles John Herpham Dickens. Okay, so he was born on 7th February of 1812, and he died on 9th June of 1870. I mean, in the age of 50 years, he died. So Charles Dickens was a British novelist, journalist, editor, illustrator, and social commentator who wrote such beloved classic novels as Oliver Twist, A Christmas Carol, Nicholas Nickleby, David Copperfield, A Tale of Two Cities, and also very famous another novel, Great Expectations. He created some of the world's best non-fictional characters and is regarded by many as the greatest novelist of the Victorian era. So you know that his first book, the name of his first book was or is The Pickwick Papers. So, A Tale of Two Cities by Charles Dickens deals with the major themes of duality, revolution, and resurrection. It was the best novel of the times, already I have mentioned, and it was the worst of times in London and Paris, as economic and political unrest lead to the American and French revolutions. So if we go through that, who is the most important character in Tale of Two Cities? Obviously, it is Charles Durnay. He is the protagonist of the novel. He incites several of the major plot lines after his first trial, where he is accused of treason and against England. So, dear viewers, that's it about the novelist. And now I'm going to summarize the novel in Bengali for your understanding or better understanding. Though we should not speak in Bengali because now you are
already you are in already you have passed first year, second year, so we only can speak in Bengali in first year and second year. But though you are the students of the Department of English, but most students have asked me to speak in somewhat in Bengali. So just I'm going to summarize the novel in Bengali. আমরা সবাই জানি একটি বিখ্যাত উপন্যাস হচ্ছে টেইল অফ টু সিটিজ, অর্থাৎ দুইটি শহরের গল্পকে কেন্দ্র করে দুইটি শহরের নাম। এই দুইটা সিটি বলতে বোঝাচ্ছে, টেইল মানে হচ্ছে গল্প, আর দুইটা সিটি মানে হচ্ছে একটি হচ্ছে ফ্রান্স আর একটি হচ্ছে একটি হচ্ছে ফ্রান্সের প্যারিস আর একটি হচ্ছে লন্ডন, অর্থাৎ একটা ব্রিটেনের রাজধানী আর একটা হচ্ছে ফ্রান্সের রাজধানী। ইংরেজ ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্সের লেখা এই ফরাসি বিপ্লবের পটভূমিকায় রচিত এই উপন্যাসে নাম ও ভূমিকায় লন্ডন এবং প্যারিস শহরকে চিত্রায়িত করা হয়েছে অত্যন্ত চমৎকারভাবে। এছাড়াও উপন্যাসটিতে ফরাসি বিপ্লবের শুরুর সময়ে ফ্রান্সের চাষিদের দুর্দশার কথা এবং মানে কি বলা যায়, চাষিদের দুর্দশার কথা, বিপ্লবের প্রথম বছরগুলো বিপ্লবীদের নিষ্ঠুরতা এবং একই সময় লন্ডনের জীবনের সঙ্গে নানা পার্থক্যের কথা তুলে ধরা হয়েছে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে। মূলত এ সময় কিছু মানুষের জীবনকেই এই উপন্যাসের উপন্যাসের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। অনেকে বলে থাকেন উপন্যাসটিতে চার্লস ডিকেন্সের ব্যক্তিগত জীবনের কিছুটা সংশ্লেষ রয়েছে বটে। তবে ৪৫ অধ্যায়ের এই উপন্যাসটি, মনে রাখতে হবে ৪৫টি অধ্যায়ের এই উপন্যাসটি ১৮৫৯ সালের এপ্রিল থেকে শুরু হয়ে ৩১ সপ্তাহ ধরে প্রকাশিত হয়েছিল এই উপন্যাসটি। অতি জনপ্রিয় এই উপন্যাসের কাহিনীকে ভিত্তি করে এ পর্যন্ত তৈরি হয়েছে অনেক সিনেমা, বহুবার এটি প্রচারিত হয়েছে রেডিওতে, টেলিভিশনে, বানানো হয়েছে অনেক নাটক। এ পর্যন্ত টেল অফ টু সিরিজ বিক্রি হয়েছে ২০০ মিলিয়নেরও বেশি কপি। সারা পৃথিবীতে অনুবাদ হয়েছে ৫০-এরও বেশি ভাষা। এই তথ্যটা পেয়েছি আমাদের উইকিপিডিয়া থেকে। আচ্ছা, এবার মূল বিষয়টাতে চলে যাই। বলা হচ্ছে সময়টি ১৭৭৫ সাল। ইংল্যান্ড তখন রাজা তৃতীয় জর্জ এবং ফ্রান্সের রাজা তখন ১৬তম লুই অর্থাৎ সরাসরি এর শাসনকাল। এ সময় ব্রিটেন ও প্যারিসের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থা খুব একটা ভালো ছিল না। ঘটনার শুরুতে আমরা দেখতে পাই টেলসন ব্যাংকের পক্ষে কাজ করা একজন লোক নাম জেরি ক্রাঞ্চার জারভিক লরিকে একটি জরুরি বার্তা দেওয়ার জন্য ডভার মেইল কোস্টটি থামায়। সেই বার্তায় লরিকে জানানো হলো সে যেন ডভারে একজন যুবতী মেয়ের জন্য অপেক্ষা করে। সে তখন তাকে একটি রহস্যময় জবাব দেয়, যাতে বলা হয়েছে জীবন ফিরে পেয়েছে। ডভারে লরি একজন যুবতী মেয়ের লুসি ম্যানেট, যার নাম লুসি ম্যানেটের সাথে দেখা করে। যুবতী মেয়েটির পিতা ছিল একজন ডাক্তার এবং মেয়েটি নিজেকে পিতৃহারা মনে করত। সে তাকে খবর দেয় যে তার পিতাকে ফ্রান্সে পাওয়া গিয়েছে। লরি তখন তাকে ফ্রান্সের প্রত্যন্ত অঞ্চল জায়গাটার নাম হচ্ছে অ্যান্টয়েন বিপ্লবী আর্নেস্ট দেফার্স ও তার স্ত্রীর কাছে নিয়ে যায়, যারা তার পিতাকে তাদের সরাইখানার চিলকোঠায় লুকিয়ে রেখেছিল। সরাইখানা মানে হচ্ছে, জানেন তো, দীর্ঘ 18 বছর বাস্তিল দুর্গে নিজ পেশা বাদ দিয়ে জুতা সেলাই করেছেন, ফলে তার পূর্বের সব কিছু ভুলে গিয়েছেন। লরি তাকে জানায় একমাত্র লুসির ভালোবাসা এবং সেবা যত্নই পারে ডক্টর আলেকজান্ডার ম্যানেটকে তার পূর্বের স্মৃতিশক্তিকে ফিরিয়ে আনতে। এবার আমরা একটু এগিয়ে 1780 সালের ইংল্যান্ডে চলে আসি। চার্লস ডার্নে নামক একজন ফরাসি যুবকের উপর ইংরেজ রাজার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে প্রধান সাক্ষী হলো তার বন্ধু জন বার্সাল ও রোজার ক্লাইভ নামক দুইজন গুপ্তচর, যাকে বলা হচ্ছে স্পাই ইন ইংলিশে। একজন বিখ্যাত আইনজীবী স্ট্রাইভার তার পক্ষে মামলা লড়েছিলেন। তবে তার অকর্মণ্য সহকারী সিডনি খার্টনের কারণে সে মামলা থেকে খালাস পেয়ে যায়। সে কোর্টকে যুক্তি দেখায় যে সে আর চার্লস দেখতে একই রকম, ফলে মামলা দুর্বল হয়ে যায়। লুসি ম্যানেট ও তার পিতা ডক্টর ম্যানেট কোর্টে সিডনি কার্টনের মামলা লড়ে যাওয়া পর্যবেক্ষণ করছিলেন। সে রাতেই কার্টন তাদের মক্কেল চার্লস ডার্নেকে একটি ঝর্ণার পাশে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে লুসির মতো মেয়ের সহানুভূতি পেলে কেমন লাগবে এই ব্যাপারে। এদিকে ফ্রান্সে মার্কুইস অ্যাভ্রমন্ট গিয়েছিলেন রাজার সাথে দেখা করতে। রাজা সময় না দেয়ায় রাগ করে বেরিয়ে যান মার্কুইস অ্যাভ্রমন্টে এবং রাস্তায় তার ঘোড়ার গাড়ি নিচে চাপা পড়ে একটি শিশু নিহত হয়। রাগ করে যখন তিনি ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে যান, এতে তার মাঝে একটু অনুশোচনা কাজ করেন এবং বরং সে তার গাড়ি থামিয়ে তাদের নিহত শিশুর পিতার দিকে একটা সোনার মুদ্রা ছুড়ে দেয়। সেখানেই তার সাথে দেখা হয় বিপ্লবী মসিয়ে দেফার্স এর সাথে। তার কথা শুনে মজা পেয়ে তার দিকেও সে একটা মুদ্রা ছুড়ে দেয়। গাড়ি ছেড়ে দিলে সে তার মুদ্রাটি জানালা দিয়ে ছুঁড়ে মারে
এবং উধাও হয়ে যায়। বাড়ি ফেরার পথে একজন শ্রমিক তার ঘোড়ার দিকে হাঁ করে তাকিয়েছিল। পরে তাকে জিজ্ঞাসা করলে জানায় ঘোড়ার গাড়ির গায়ে একজন ভূতের মতো লোক মানে ঝুলেছিল। যাই হোক, তাদেরকে সাবধান হতে বলে বাড়ি ফিরে আসে মার্কুইস অ্যাভ্রেমন্ট। বাড়ি ফিরে তার ভাতিজা চার্লস ডার্নে ওরফে চার্লস অ্যাভ্রেমন্ট এর অপেক্ষায় থাকেন। ডিনারের সময় চার্লসের আগমন ঘটে। সে তাকে লন্ডন থেকে ফিরতে দেরির কারণ জানতে চায়। কী কারণে দেরি হয়েছে সে তার উপর দিয়ে যাওয়া বিপদের কথা জানায়। তাকে আরও বলে যে অ্যাভ্রেমন্ট পরিবারের উচিত তাদের গরিব প্রজাদের কাছে ক্ষমা চাওয়া। চার্লস যখন জমিদারির মালিক হবে সে তাদের সকল সম্পদ প্রজাদের মাঝে দান করে দেওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করে। দুজনের মাঝে নানা তিক্ত কথার মাধ্যমে তাদের খাওয়া শেষ হয়। সকালে মার্কুইস অ্যাভ্রেমন্টের মৃতদেহ পাওয়া যায়। বুকে গেঁথে থাকা ছড়ায় লেখা ছিল, একে তাড়াতাড়ি কবরে পাঠিয়ে দাও জ্যাক। বছরখানেক পরের কথা, চার্লস ডাক্তার ম্যানেটের সাথে দেখা করে লুসির প্রতি তার ভালোবাসার কথা জানায়। ডাক্তার ম্যানেট তার মেয়ের সুখের জন্য তার পরিচয় জানতে চাইলে। বিয়ের দিন সকালে সে তার আসল পরিচয় জানলে ডাক্তার ম্যানেটের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে। এরকম ভেবেছিল যে সে বিয়ে ভেঙে দেয়, একবার ভেবেছিল যে সে বিয়ে ভেঙে দেয়, কিন্তু তার মেয়ের কথা চিন্তা করে মনের দুঃখ সে মনেই রেখে দেয়। একই সময়ে বিয়ের আগে সিডনি কার্লটনও লুসির সাথে দেখা করতে আসে। তার ভালোবাসার কথা জানালে লুসি তাকে সুস্থ এবং সৎ জীবনযাপনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। লুসির সহানুভূতিপূর্ণ কথা শুনে সে কেঁদে ফেলে। এক পর্যায়ে লুসিও কেঁদে ফেলে। সে লুসিকে জানায় যে যেহেতু তার মনে সিডনির জন্য সহানুভূতি এবং ভালোবাসা আছে, সে একদিন না একদিন তার প্রতিদান দিবেই। রজার ক্লাই নামের যে গুপ্তচর চার্লসের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছিল, জানাজার মিছিলে জেরি ক্রাঞ্চার ঢুকে যায় এবং তার লাশ চুরি করে। অন্যদিকে জন বার্সাতকে অ্যান্টইনে ডেফার্জের পানশালায় দেখা যায়। সে আসলে গোপনে তাদের উপর গোয়েন্দাগিরির কাজ করছিল। আর ডাক্তার মেনেট এর আবার স্মৃতিবৈকল্য হয়। ৯ দিন পর তিনি তার স্বাভাবিক পর্যায়ে ফিরে আসেন। ডার্নের সাথে সিডনি কার্লটন দেখা করে পুনরায় তার বন্ধু হতে চায়। ডার্নে তার কথা শুনে অবাক হয়। আর এরপরে ১৭৮৯ সাল প্যারিসে কৃষক ও শ্রমিকদের বাস্তিল দুর্গ আক্রমণ করে ও ফরাসি বিপ্লব শুরু হয়। আমরা সবাই জানি তারা অভিজাতদের যেখানে পাচ্ছিল ধরে ধরে রাস্তায় নিয়ে হত্যা করছিল। অ্যাভ্রেমন্ট স্টেটে ক্যাবল নামে একজন কর্মচারী ছিল, তাকে জেলে ঢোকানো হলো। ৩ বছর পরে তাকে উদ্ধারের জন্য সে চার্লস ডার্নেকে চিঠি লিখে। নিজের লোকের এমন ভয়ঙ্কর বিপদ দেখে সে সাথে সাথেই ফ্রান্সের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। ফ্রান্সে পৌঁছানোর পর তাকে একজন দেশত্যাগী হিসেবে বিপ্লবীরা গ্রেফতার করে। সেখানে তাকে ১ বছর ৩ মাস কারাবরণ করার পর তার বিচার কাজ শুরু হয়। তাকে উদ্ধারের জন্য ডাক্তার ম্যানেট ও তার মেয়ে লুসি সেখানে চলে যায়। ডাক্তার ম্যানেট বিপ্লবীদের মাঝে তার প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে চার্লস ডার্নেকে কারামুক্ত করবার চেষ্টা করেন। ডার্নে খালাস পায় ঠিকই, কিন্তু সে রাতেই তাকে অন্য একটি মামলায় আবার গ্রেপ্তার হতে হয়। এবার তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলে ডেফার্স এবং তার প্রতিশোধপরায়ণ স্ত্রী। সিডনি কার্লটন প্যারিসে আসেন এবং চার্লসকে মুক্ত করার জন্য জন বার্সারের সাহায্য নেন। জন বার্সারের নতুন একটা পরিচয় আবিষ্কার হয়, সে হলো লুসির মেইট মিস রসের হারিয়ে যাওয়া ভাই। ডার্নের বিচার কার্যের সময় ডেফার্স আদালতে একটি চিঠি উপস্থাপন করে। এই চিঠিটি জনাব ম্যানেটের পুরনো জেলের কামরায় পাওয়া গিয়েছিল। এই চিঠির মাধ্যমে জানা যায় কেন তাকে 18 বছর জেলে থাকতে হয়েছিল। চিঠি থেকে জানা যায় অ্যাভ্রেমনরা 2 ভাই তার সাথে দেখা করেছিল একটি ধর্ষিতা মেয়েকে চিকিৎসা করানোর জন্য। তাদের 2 ভাইয়ের একজন তাকে ধর্ষণ করে এবং গায়ে ধারালো বস্তু দিয়ে আঘাত করে। তারপর ঘটনা জানাজানি হয়ে যাওয়ার ভয়ে তারা ডক্টর মেনেটকে ষড়যন্ত্র করে জেলখানায় পাঠায়। এই ঘটনা শুনে বিচারকরা ডার্নিকে 24 ঘন্টার মাঝে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেন, কারণ অপরাধীরা ডার্নের পূর্বপুরুষ। সেদিন রাতে সিডনি কার্লটন মাদাম ডেফার্জের পানশালায় যায় এবং তার ষড়যন্ত্রের কথা গোপনে শুনে ফেলেন। আসলে ম্যাডাম ডেফার্জ পিতামাতা অ্যাভ্রেমনদের হাতে খুন হয়েছিল। প্রতিশোধ পরায়ণতা এমন নিচু পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে সে লুসি এবং তার নিষ্পাপ কন্যাকেও কিভাবে ফাঁসি দেওয়া যায় সেই ষড়যন্ত্র শুরু করেছিল। কার্লটন এই অবস্থা দেখে ডাক্তার ম্যানেট ও তার কন্যাকে তড়িঘড়ি করে লন্ডনে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিল। সে আর জন বার্সাদ রাতে ডার্নের সাথে দেখা করে পোশাক পরিবর্তনের ছুতোয় তাকে অজ্ঞান করে জন বার্সাদের মাধ্যমে তাকে বাইরে পাঠিয়ে দেয় এবং তার জায়গায় সে অবস্থান নেয় ও গিলোটিনের জন্য সে অপেক্ষা করে। আমরা সবাই জানি গিলোটিন কী জিনিস। এটি ডক্টর গিলোটিন নামের একজন ব্যক্তি আবিষ্কার করেছিলেন, তাই এর নাম ছিল গিলোটিন। অর্থাৎ সেই সময় ফ্রান্সে যখন সন্ত্রাসের রাজত্বই বলি যেটা চলছিল, তাদের বিরুদ্ধে যারাই কথা বলেছে, অনেক দার্শনিক, সাহিত্যিক, রাজনীতিক বিরোধী পক্ষ, তাদেরকে নিয়ে এসে গিলোটিনের মাথা ঢুকিয়ে বিশেষ এক পদ্ধতিতে হত্যা করা হতো। সেইটাই হচ্ছে গিলোটিন ব্যবস্থা। তো গিলোটিনের জন্য সে অপেক্ষা করে তারপর প্যারিসের অদূরে অপেক্ষারত লুসি এবং ডাক্তার ম্যানেট এর সাথে তাকে লন্ডনে পাঠিয়ে দেয়। এদিকে ম্যাডাম ডেফার্স লুসিকে হত্যার উদ্দেশ্যে প্যারিসে তাদের বাসায় আসে। সেখানে সে
মিস প্রোসকে পায়। মিস প্রোসের সাথে তার ধস্তাধস্তি হয়, ধাক্কাধাক্কি হয়, ম্যাডাম ড্রেফার্স তার নিজের গুলিতে নিহত হয়ে যায়। জীবনের যে আসলেই মূল্য রয়েছে এটা জেনে পরের দিন সকালে গিলোটিনের মাধ্যমেই মৃত্যু হয় সিডনি কার্টনের। তো আমরা এই গল্প থেকে যেটি বুঝলাম এবং পাচ্ছি সেটি আমরা পরে আলোচনা করব। এখানে কিছু আমরা চরিত্র পাচ্ছি। সো থ্যাংক ইউ। Already I have told the story of the novel in short in Bengali. So now let's start the characterization or characters. You know that in the novel you got the character Sydney Carton. আপনারা জানেন যে Sydney Carton, who is Sydney Carton or who was Sydney Carton? Sydney Carton, a London lawyer who had great potential but has fallen into a life of alcoholism and vice. He serves as an informal legal advisor to Stiver, and he looks remarkably like Charles Darnay. এরপরে রোজার ক্লাই, a British spy who swears that his only motives is patriotism. Then Jerry Cruncher, an odd job man for Tellson's Bank, whose side job is to act as a resurrection man, which involves digging up dead bodies and selling their parts to scientists. Monsieur Ernest DeFirst, former servant of Dr. Manet and currently a revolutionary who helps orchestrate the French Revolution from his wine shop in the Parisian suburb of Saint Antoine. He assumes the name of Jacques Four when engaging in revolutionary activity. Monsieur Théophile Gebel, a French postmaster, and Gaspard, a resident of Saint Anthony, who is executed for the murder of Monsieur. Jacques 1, Jacques 2, Jacques 3. You know that French revolutionaries associated with DeFirst. Okay, Jacques 5, another associate of DeFirst, he mends roads. Jarvis Lorry, a respectable elderly gentleman who is confidential clerk at Tellson's Bank. He is also an old friend of Dr. Manet. He carried Lucy Manet on the passage back to London after her father was imprisoned. Dr. Alexander Manet, a Frisian doctor who was imprisoned in the Bastille for 18 years. 18 বছর. He is a loving father of Lucy Manet. Lucy Maneter বাবা হচ্ছে Dr. Alexander Manet. And another character, Solomon Prose and John Bershaw, a spy and informer who serves as a trunkie in the consigliere in Paris, a brother of Miss Prose. Okay, so Charles Saint Evermont and Charles Darnay, Mr. Stryver. Mr. Stryver is an ambitious London lawyer with a lawyer's ego. He's an old friend of Sydney Carton's who informally pays him to assist him. And Tom, coachman of the Dover-Mail Court, Mrs. Cruncher, the wife of Jerry Cruncher. She is a religious woman whose husband accuses her of praying against him. তার বিরুদ্ধে praying করেছে Madam Theresa Differs, Monsieur Differs' ruthless wife, and the ringleader of the Saint Antoine female revolutionaries. She constantly, needs a register of those who deserve a die at the hands of the revolution. Lucy Manet, Dr. Manet's daughter, who was born in France but brought to London at a young age. She was a ward of Tellson's Bank and thought she was an orphan until Mr. Jarvis Lorry took her to Paris to meet her father. She marries Charles Darnay. So this character is also very important. Lucy Manet and Charles Darnay, these two characters are most important. Miss Prose, Lucy Manet's loyal, red-faced mate, and Marquis Saint Evermont, Lucy Saint Evermont, and the Vengeance. So the Vengeance are nicknamed for a friend of Madame Differs, who is a leading revolutionary in Saint Antoine. So A Tale of Two Cities actually depends on or deals with the French Revolution. You know that the Dickens relied heavily on Thomas Carlyle's The French Revolution when writing A Tale of Two Cities, but he also assumes a certain amount of familiarity with the history of the revolution, because the novel is in Lert's major historical novel. It is important to be aware of the background against which his characters are acting. The causes of the French Revolution, which began in 1789, are still debated by historians. Louis XVI, ষোড়শ Louis had consolidated as absolute rule for the French monarchy, and France was governed by the nobility and the clergy. The country ran into huge debt due to an archaic system of taxation and government's financial support of the American Revolution. Because of financial
difficulties, the king was forced to call the State General, the French legislature, in 1789 for the first time since 1614. The third state, Commons, proclaimed themselves the National Assembly and took an oath in a tennis court uh, that they would not disband until they had drawn up a constitution. Okay, so on July 14, Frisians attacked the Bastille, a symbol of the other two states. The people were mobilized by hunger and fear of retaliation by the nobles and moved to burn down chateaux belonging to noblemen like Dickens' fictional in what was known as the Great Fear. Riots and looting were rampant. A constitution created in 1791 created a limited monarchy with an elected one-body legislature. The king and queen tried to escape but were caught. They returned to uh, Versailles and humiliated accepted the constitution. The Jacobin Party was on the rise, and liberty, equality, fraternity became a catchphrase. France declared war on Austria, and rumors that the king was guilty of treason turned the people against him. In 1792, a second revolution created the Commune of Paris, which suspended the power of the king and prompted arrests of suspected royalists. The September massacre occurred thereafter, when murdered 2,000 of these prisoners. The Republic was declared in 1792, and it became increasingly radicalized until Maximilian Robespierre took control and instituted the Reign of Terror, ওই যে সন্ত্রাসের রাজত্ব বললাম, রবসপিয়ার যখন ক্ষমতা নেয়, in which many were guillotined, including the king and queen. রাজারানী সবাইকে গিলোটিনে দেওয়া হল। The revolution drew to a close with the death of guillotine of Robespierre himself in 1794 and the rise to power of Napoleon. এভাবে রবসপিয়ারের হত্যা করা হয় ওই গিলোটিন দিয়ে, যিনি মানুষকে হত্যা করেছিলেন সেই গিলোটিনকে ব্যবহার করে, বিধিবাম। So if we summarize, so this is the background of French Revolution, or about the French Revolution. So if we summarize the novel, it is 1775 and Mr. Jarvis Lorry. Already আমি এটা বাংলায় বলেছি, so সেটা আমার মনে হয় বলার কোনো প্রয়োজন নাই, তারপরে একটু বলি ইংলিশে। It is 1775 and Mr. Jarvis Lorry is traveling to Dover to meet Lucy Manet. He tells her that she is not an orphan, তিনি এতিম নন, তার বাবা মা আছে, as she had been told from a young age. ছোট থেকে তাকে বলা হয়েছিল তার বাবা মা নেই, কিন্তু আসলে তার বাবা মা আছে। He now says that he will travel with her to Paris to meet her father. তাকে প্যারিস যেতে বলেছে তার বাবার সাথে দেখা করার জন্য, who has recently been released from the Bastille. Dr. Manet is housed in Depart's wine shop and has lost his reason, but he starts to regain it when he meets his daughter and is transported back to London. 5 years later, Charles Darnay is tried to London on a charge of treason for providing English secrets to the French and Americans during the outbreak of the American Revolution. The dramatic appearance of Mr. Sidney Carton, who looks remarkably like him, precludes the positive and identification and allows Darnay's acquittal. Darnay, Mr. Carton, and Mr. Stryver all fall in love with Lucy Manet. Lucy Manet was a fearful, unwilling witness for the prosecution. Although they all make an attempt to woo her, woo means love, she favors Charles Darnay and marries him. Carton comes to her house alone and declares that while he expects no return of his love, he would do anything for her or for anyone whom she loves. Darnay has ominously hinted to Dr. Manet of his concealed identity, and he reveals to his father-in-law on the morning of his wedding that he is a French nobleman who has renounced his title. In France, Darnay's uncle Monseigneur has been murdered in his bed for crimes against the French people. This means that Darnay is next in line to inherit the aristocratic title, but he tells no one but Dr. Manet. At the urgent request of Monsieur Capel, who has been arbitrarily imprisoned, Darnay returns to Paris. He is arrested as a nobleman and an immigrant and thrown into jail. তাকে জেলে নিক্ষেপ করা হয়।
A spy named John Burchard drops into the Deferge's wine shop to gather evidence regarding whether they are revolutionaries. They reveal practically nothing, although Madame Deferge is knitting a list of those whom she and the other revolutionaries intended to kill. Is it clear? So if the sound is clear or not, please put your comment. So okay, তাকে জেলে দেয়া হলো. So a spy named John Burchard drops into Deferge's wine shop to gather evidence regarding whether they are revolutionaries. They reveal practically nothing, although Madame Deferge is knitting a list of those whom she and the other revolutionaries intend to kill. Dr. Manet, Miss Prose, Lucy, and her small child follow Darnay to Paris, where the doctor is almost successful in using his power among the revolutionaries as a former Bastille prisoner like the people. He was oppressed by the ruling regime to secure Darnay's release. But Darnay is once again denounced by the Deferge, a church which is mad even stronger by Monsieur Deferge's revelation of a paper document that he found in Dr. Manet's former cell in the Bastille. The document recounts that Manet was arbitrarily imprisoned by the Ebermonds for having witnessed their rape of a peasant girl and the murder of her brother. Darnay is brought back to prison and sentenced to death. Sidney Carton also has traveled to Paris because of the selfless love that Lucy Manet has inspired in him. He resolves to sacrifice himself to save her husband's life. He forces the help of John Burchard, having recognized him as a Solomon Prose. The dissolute brother of Miss Prose, Carton, overhears that Deferge is discussing a plan to kill Lucy and her child, and he figures out that Madame Deferge is the surviving sister of the peasant girl who was raped and of the boy who was stabbed by Ebermond family. Carton arranges for the Manet to leave immediately. He uses his influence with Burchard, who also works as a turnkey to get into Darnay's cell. He drugs Darnay and changes places with him, having Burchard carry Darnay out of the prison to safety. Madame Deferge knocks on the Lucy's door to arrest her, but the Manets have already fled to safety. She is instead confronted with the extremely protective Miss Prose, who comes to blows with her and accidentally shoots her dead with her own gun. Darnay returns with the Manets to London in safety. Carton dies in Darnay's place at the guillotine, satisfied with the knowledge of his good deed. So this is the summary of this famous novel. So if we talk about the themes of the novel, though already we have passed 30 minutes, so you have to keep your patience to listen to me, because this is very long novel. So it is quite difficult for me to concise the novel or to conduct the novel in a single class. So please, my dear students, stay connected with me as long as I can run or can conduct my class. So if we talk about the themes of the novel, so resurrection is the overriding theme of this novel, manifest both literally and figuratively. Book 1, named Recalled to Life, concerns the rediscovery of Dr. Manet, who has been jailed in the Bastille for 80 years. Caught for the secret mission to rescue him from Paris is the simple phrase, recalled to life, which starts Mr. Lorry thinking about the fact that the prisoner has been out of society long enough to have been considered dead. This theme is treated more humorously through Jerry Cruncher's profession as a resurrection man. Although his trade of digging up dead bodies and selling their parts seems gruesome, it provides him with the crucial knowledge that a spy named Roger Clive has been literally resurrected, in that he was never buried at all. Okay, so class struggle is also the theme. This theme, class struggle, is inevitable in this novel. And in a novel concerning the French Revolution, Dickens chooses a side, ultimately showing opposition to the revolution to the
ruthless and uncontrolled force of its aroused mobs. Even so, the story of the Marquise's rape of the peasant, along with other details of aristocratic mistreatment of the lower classes, provide some justification for the goals of the French mob. In the end, he portrays the mob as having moved beyond the pale of degree beyond what happened in England. The French mob acts with such force that it resembles a natural element like fire or water. So fate is also the theme of this novel. This historical novel carefully marks the passage of time, and the introductory sentences of chapters often contain specific references to years or months. Keeping track of time is important because time carries out fate, which is an extremely important presence. From the first chapter, which describes trees waiting to be formed into guillotines in France, Dickens describes the revolution as something inevitable. Individual characters also feel the pull of fate. For example, Darnay feels himself drawn back to France as if under the influence of a magnet. Lucy's presentiment that the noise of feet echoing in her home portends some future intuition correctly predicts what is bound to happen. Darnay's past does catch up with him, and he must pay for the wrongs of his ancestors. Fate operates ominously rather than optimistically among the characters in the novel, especially given Madame Defarge's representation as one of the mythical fates connecting the future of darkness. So doubles from the very title of Tale of Two Cities, Dickens signals that this is a novel about duality. So everything from the settings, London, Paris, to the people come in Paris. The Paris are occasionally related together. A crucial incidents of related doubling involves the resemblance between Charles Darnay and scenic cartoon, similarity that drives the plot. Okay, so reversals and inversions. One of the primary effects of the upheaval caused by the French Revolution was due to literally revolutionary influence. It turned society upside down and bounced on it on its hat. When Darnay returns to France, he observes that the noblemen are in prison while criminals are their jailers. The replacement of Darnay with cartoon at the end of the novel is another reversal, illustrating that a bad man can replace a good man in such a revolutionary society. So family, social injustice also important theme in this novel, and this theme is related to the theme of class struggle. You know that because those who feel the negative effects of injustice begin to struggle against it. Dickens maintains a complex perspective on the French Revolution because although he did not particularly sympathize with the gruesome and often irrational results, he certainly sympathized with the unrest of the lower orders of the society. Dickens vividly paints the aristocratic maltreatment of the lower classes, such as when what is the name? একটা নাম আছে এখানে, নামটা I can't realize right now. Suppose Monsignor only briefly stops to toss a coin toward the father of a child whom he has just run over. Because the situation in France was so dire, Dickens portrays the plight of the working class in England as rather difficult, though slightly less difficult than in other works such as Hard Times or Oliver Twist, who is also emphasized social injustice. Okay, so now the important questions and their answers. Suppose question number 1, how many pages and chapters does A Tale of Two Cities have? You know that 400 pages and 45 chapters are in A Tale of Two Cities. Okay, question number 2, what does water symbolize in A Tale of Two Cities? Water ki symbolize kore? In A Tale of Two Cities, Dickens develops the symbol of water to represent the frustration of the French people. Dickens also uses water to represent how the French people feel towards their situation. Question number 3, what does fire symbolize in Tale of Two Cities? You know that Dickens uses fire to show the anger and frustration felt by the French peasantry. But
If the motif is analyzed more in depth, it can be seen that fire is also used to represent replacement and rebirth. So, what is the main conflict? Okay, question number 4. In which journal A Tale of Two Cities was first published serially? You know that this novel was published serially in a journal. So, the name of the journal is All the Year Round. A Tale of Two Cities was initially published in 31 উইকলি পার্টস, 31টা সাপ্তাহিক অংশ হিসেবে এটি প্রকাশিত হয় from 30 of April to 26 of November in 1859 as the lead piece in Dickens' new journal All the Year Round. Okay. Question number 5. What is the main conflict in the Tale of Two Cities? The main conflict, A Tale of Two Cities is structured around a central conflict between Charles Turner's desire to break fire of his family legacy and Madame Defarge's desire to hold him accountable for the violent actions of his father and uncle. Question number 6. What are the two promises in A Tale of Two Cities? Okay, দুটো promises কি ছিল? আমরা জানি chapter 10, chapter number 10. In chapter number 10, we have got two promises. So he visits Dr. Manette and admits his love for Lucy. He honors Manette's special relationship with his daughter, assuring him that his own love for Lucy will in no way disturb that bond. Question number 7. Is A Tale of Two Cities a true story? A Tale of Two Cities a true story? Yeah. A Tale of Two Cities is not a real story because the specifies of the plot are not based on real events or people. Real events এর উপর নির্ভর করে না. However, the story is based on a real historical events. Historical events এর উপরে ভিত্তি করে, such as French Revolution আমরা জানি, which took place in 1789 in Europe. Okay. Question number 8. Ages of some characters. আমরা জানি কিছু চরিত্রের এখানে যে বয়সগুলো দেখানো হয়েছে. So Dickens does, however, give the ages of most of these characters when they are introduced. Lucy Manette is said to be 17 in book 1 chapter 4. এখানে বলা আছে book 1 chapter 4 এ Lucy Manette হচ্ছে 17. Charles Darnay is 25. এটা বলা আছে book 2 chapter 2. And Madame Defarge is 30. এটা বলা আছে book 1 chapter 5. So question number 9. Who is the hero of A Tale of Two Cities? Sidney Carton is one of the most dynamic and poignant characters in Charles Dickens' novel A Tale of Two Cities. Readers, critics, and Dickens fans offer a multitude of words on the subject of Sidney Carton. Some view him as the most heroic of the heroes. Question number 10. What is the rising action of Tale of Two Cities? Rising action key. The rising action of the book occurs after Monsieur Defarge leads his fellow peasants to storm the Bastille and save the prisoners from the notorious jail. Following the storming, there is a wave of killings, all of which the victims were members of the aristocracy. Question number 11. What literary devices are used in A Tale of Two Cities? In Tale of Two Cities by Charles Dickens, verbal irony, situational irony, and dramatic irony are used to create twists and turns that keep the reader riveted to this novel about the French Revolution. Question number 12. What is the climax of the novel or A Tale of Two Cities? The climax of Tale of Two Cities occurs during Darnay's trial, which takes place in Paris courtroom. During the court proceedings, a letter written by Manette, which, while imprisoned for a long stretch of time in the fortress prison Bastille Saint Antoine, is read aloud by Defarge. Question number 13. What are the symbols in A Tale of Two Cities? A Tale of Two Cities symbols. Okay, wine. Defarge's wine shop lies at the center of revolutionary Paris, and throughout the novel, wine symbolizes the revolution's intoxicating power. Wine টা বোঝাচ্ছে intoxicating power. Knitting and the golden thread. In classical mythology, three sister gods hold the fates controlled the threads of human lives: guillotine, shoes, and footsteps. Question number 14. Why is Tale of Two Cities a classic? Can I take a classic book? A Tale of Two Cities, written in 1859, we know, is one of the Charles Dickens' greatest literary achievements. The novel contains elements of history, romantic, and action, and discusses themes contemporary readers can relate to. A Tale of Two Cities deals mainly with two protagonists, Charles Darnay and Sidney Carton. Question number 15. How does the Tale of Two Cities end? কিভাবে Tale of Two Cities শেষ হয়েছিল? At the end of the novel, Sidney Carton is executed, we know well, at the guillotine along with many other French prisoners. Although Carton does not make a farewell speech, Dickens ends the novel
with imagining what he might have said. তিনি কি বলতে পারতেন এটা কল্পনা করে কার্টুনের এই কল্পনাটা ডিকেন্স করেছেন। সো কোয়েশ্চেন নাম্বার 16, what is the first line? তো আমি শুরুতেই বলেছি যে it was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness, it was the epoch of belief, it was the এইভাবে অনেক কথা বলে এখানে। It was the epoch of incredulity, it was the season of light, it was the season of darkness, it was the spring of hope. খুব চমৎকার এই কথাগুলো, আমার ভালো লেগেছে, আমি এটা পুরোটা মুখস্থ করে ফেলেছি। What is the last line of Tale of Two Cities? এই Tale of Two Cities এর প্রথম লাইন তো বলেছি it was, আর শেষ লাইনটা কি? শেষ লাইনটা হচ্ছে sorry, the last line, it is a far better thing that I do than I have ever done. It is a far better rest that I go to than I have ever known. এটা ছিল লাস্ট। আবার বলছি it is a far better thing that I do than I have ever done. It is a far better rest that I go to than I have ever known. Okay, so what is the message of A Tale of Two Cities? A Tale of Two Cities এর মেসেজ কি? With A Tale of Two Cities, Dickens asserts his belief in the possibility of resurrection and transformation, both on a personal level and on a social level. The narrative suggests that Sydney Carton's death secures a new, peaceful life for Lucy Manet, Charles Darnay, and even Carton himself. Final questions. What does A Tale of Two Cities teach us? আমাদের কি শিক্ষা দিল? Or what is the moral? The moral of A Tale of Two Cities is that experience and tradition provide greater stability than revolutionary uprising. The former is represented by London, the capital of Britain, and the latter is represented by Paris, the capital city of revolutionary France. Dear viewers and learners, I am going to conclude my class again telling or addressing you as my dear students and adoring learners. I wish you happy life in the Holy Ramadan and also a prosperous and hilarious life in the new year, namely a Bengali New Year, 1428 শুভ নববর্ষ 1428. So thank you. Stay connected with me for a long time and bye bye. Allah Hafiz.